ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1,28,877 ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Whose city is among the most violent and dangerous places per capita in the country. More murders than even Chicago per capita. It's totally out of control, and yet she has her kangaroo court focused on a perfect phone call that I made, while her jury foreman, a rather bizarre young woman, is going around doing media interviews and saying exactly what's going on in this one of many grand juries. Our opponents do anything they can to hurt me politically because they're afraid of me and they're afraid of you. That's what it is. But it's not supposed to work that way. The disinformation, people say they are great at disinformation. The one we want to run against is Trump. Do you ever hear that? Oh, we want to run against Trump. Even though I'm leading every one of these guys, and even though I won the second election, okay, I won it by a lot. You know, when they say Biden won, the smart people know that, didn't they? But right now we're way up. But they say, oh, we want to run against Trump. They always say that. They say that about everybody. When they have somebody that they don't want to run against, a governor, a senator, they say, we want to run against, because it's like demeaning. You know, in other words, like you're supposed to be a schlemiel that, I mean, I got 75 million votes. I got more votes than any sitting president in history the second time. And we really did. We did a much better job than we did in 2016. 2020, we did better than 2016. But they say, we want to run against Trump. In the meantime, they're spending hundreds of millions of dollars trying to find just a single word, a sentence, anything to prosecute Trump because they don't want to run against me. That's what they say. We want to run against Trump. We'll do anything to run against Trump. They have the greatest line of bullshit of any group of people I've ever seen. ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਮ ਸਟੈਟਿਊਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਿਨ ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ICC ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ICC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ICC ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਤਿਨ ਕਿਸੇ ICC ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ICC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICC ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ 4 ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ICC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਲਿਜਾਣਾ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਇਨਫੇਮਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। All of us to do more and be better, to reconcile and to address these stubborn realities. We are as dumb as we want to be. 2/3 of folks, the senator says, coming out of the prison every single year, or at least within 3 years, violate some probation order or commit another damn crime. I mean, 2/3, and we perpetuate that system and we call that system somehow public safety oriented. Where's the public safety in that? How do we serve the community? Knowing that 30,000 people every single year come out of our system, 30,000 through CDCR every single year. 804 of you came out of this system last year just in San Quentin. 50 to 80 people every single month cycling back out into the community. That's reality. And how are people coming back? Are they ready to reintegrate in society? We've requested of the legislature $20 million to begin the design work to move this process along quickly, and we've created a date with destiny at the end of 2025. We have changed the name of this facility, and we will formalize that as we process the next year and a half or two, where it's San Quentin Rehabilitation. Formally, San Quentin respecting 1852, respecting what this institution means to a lot of people, keeping the name, but codifying our intent. We have to be in the homecoming business. It's not just about rehabilitation, it's about homecoming. 800 plus people, again, every year coming out of this institution. You want folks coming back, feeling better, not in the nomenclature of Jesse Jackson, feeling bitter. CBP ਦੀ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉੱਗੇ ਚਿਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। CBP ਦੀ 20ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। CBP was a shotgun wedding at best when we first came together. I mean, there's no question about that. We spent the first few years of our organization a little fighting, who's going to lead who's going to be in charge of what, all this going on. Everyone that's here, it's true. That's the way it was. But I, having been here this time, I am also proud to say that we're a union that has grown to love each other,
respect each other, and understand our different mission sets and work in unison and get forward. So I'm very proud of where we're at today because of that. So that's where we are. That's what we've evolved to, and happy to say that. But if you think about the department and the CBP, we're still a very young organization. I mean, we're barely 20 years old, still barely out of our teenage years, if at that. And so when you compare that to other departments around the government that have been here, like Treasury or Justice or Department of Defense, many others, been around a couple hundred years, those are very well structured. They're who they are, and that's who they're going to be. They're not changing much. But on the other hand, us in the Department of Homeland Security and CBP, we're still developing. We're still malleable. We're still shaping who we are. And we have this very unique opportunity that we will probably never have again in our lifetime, and that is to shape a department of the federal government, shape a department, an agency in the federal government, to define who we are and what we want to be known as. So what I do is I challenge the workforce and everyone here who would come to work every day, understanding what's laid before us, the opportunity we have to help shape who we are and decide what we're going to be, what we're going to be known as an organization, what's our reputation going to be. So I think of that as an example a lot. When I first joined the Border Patrol 38 years ago, we had a reputation. It was this: if someone in another agency called a Border Patrol agent, when the agent showed up, you got three things. One, they could track. Two, they could shoot. And three, they could speak Spanish. I mean, that's why they called us, because that's what we did. Now, you got a lot of other stuff with that you might not have wanted, but those three things showed up for sure every time we got there, right? So that's important to know. But so today, the commissioner and I want to kind of evolve the image of CBP. What do we want to be known as? ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।